Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning Hebrew through sentences. This method not only helps you expand your vocabulary, but also gives you a deeper understanding of the language structure, just like how children naturally learn to speak. So, without further ado, let's begin. To say, I missed the bus, say, פספסתי את האוטובוס. פספסתי, I missed, את האוטובוס, the bus. To say, I need to do laundry, as a male, say, אני צריך לעשות כביסה. אני, I, צריך, need, singular male, לעשות, to do, כביסה, laundry. And as a female, say, אני צריכה לעשות כביסה. To say, I have a flat tire, say, יש לי פנצ'ר בצמיג. יש לי, I have, פנצ'ר, puncture, בצמיג, in the tire. The Hebrew word for a punctured tire is actually teker. Teker. But no one really uses that word anymore, and we just say puncture. To say, I'm craving pizza. As a male, say, אני משתוקק לפיצה. אני, I, משתוקק, am craving, single male, לפizza, for pizza. And as a female, say, אני משתוקקת לפיצה. To say, I forgot my wallet, say, שכחתי את הארנק שלי. שכחתי, I forgot, את הארנק, the wallet, שלי, of mine. To say, I'm out of batteries, say, נגמרו לי הסוללות. נגמרו, ran out, plural males, לי, to me, הסוללות, the batteries. To say, I need to buy groceries, as a male, say, אני צריך לקנות מצרכים. אני, I, צריך, need, singular male, לקנות, to buy, מצרכים, groceries. And as a female, say, אני צריכה לקנות מצרכים. To say, I bought a new plant, say, קניתי צמח חדש. קניתי, I bought, צמח, a plant, חדש, new, singular male. To say, I need to call my mom, as a male, say, אני צריך להתקשר לאמא שלי. אני, I, צריך, need, singular male, להתקשר, to call, לאמא, to mom, שלי, of mine. And as a female, say, אני צריכה להתקשר לאמא שלי. To say,
I found a great recipe, say מצאתי מתכון נהדר. מצאתי, I found, מתכון, a recipe, נהדר, great, singular male. To say, I got a new job, say, קיבלתי עבודה חדשה. קיבלתי, I got, עבודה, a job, חדשה, new, singular female. To say, the dog ran out of food, say, נגמר לכלב האוכל. נגמר, ran out, לכלב, to the dog, האוכל, the food. To say, I need to update my phone, as a male, say, אני צריך לעדכן את הטלפון שלי. אני, I, צריך, need, singular male, לעדכן, to update, את הטלפון, the phone, שלי, of mine. And as a female, say, אני צריכה לעדכן את הטלפון שלי. To say, I speak only a little Hebrew. As a male, say, אני מדבר רק קצת עברית. אני, I, מדבר, speak, singular male, רק, only, קצת, a little, עברית, Hebrew. And as a female, say, אני מדברת רק קצת עברית. To ask, do you speak English when speaking to a male? Say, אתה מדבר אנגלית? אתה, do you, singular male, מדבר, speak, singular male, אנגלית, English. And when speaking to a female, say, את מדברת אנגלית? את, do you, singular female, מדברת, speak, singular female, אנגלית, English. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And if you enjoyed this video, press like and subscribe so you will be the first to know when I release more videos.